Hello students, welcome back again to my English channel, The Unforced English 721. Today's chapter is the special one, class 8 an April day blossom book, and we will explain the Bengali meaning, the explanation in Bengali, and then we will figure out the exercises. Okay, so start. When the warm sun that brings, যখন তপ্ত সূর্য ফিরিয়ে আনে, seed time and harvest has returned again, বীজ বোনা ও ফসল কাটার সময় তখন আবার ফিরে আসে, it is sweet. Okay, that is I silent আছে. It is sweet to visit the still wood where springs the first flower of the plain. তখন শান্ত জঙ্গলে সমতলে বসন্তের প্রথম ফুল ফোটে। I love the season well. আমি ঋতুটাকে খুব ভালোবাসি। When forest glades are teeming with bright forms. যখন দুর্বাঘাস জলজল করে একসাথে। Nor dark and many folded clouds foretell the coming on of storms. এবং কালো মেঘের দোল ঝড়ের আগাম ভবিষ্যৎবাণী করে না। ফ্রম দ্য আর্থস লুজেন্ড মোল্ড, পৃথিবীর আলগা থেকে মাটি থেকে, দ্য স্যাপলিং ড্রজ ইটস sustenance. The sapling draws its sustenance and thrives. চারা গাছগুলো তাদের বেড়ে ওঠার জন্য রসদ সংগ্রহ করে মাটির নিচ থেকে। Those stricken to the heart with winter's cold. শীতের ঠান্ডা তাদের আঘাত করলেও। The drooping tree revives. মাথা ঝোঁকানো গাছগুলো আবার জীবিত হয়ে ওঠে। The softly warbled song. আনন্দের অরণ্য থেকে হালকা সুরের গান। Comes from pleasant woods and colored winds. রঙিন ডানায় ভর দিয়ে ফিরে আসে। Glance quick in the bright sun that moves along. উজ্জ্বল আলোয় তাকায় সামনের দিকে। The forest openings. তখন জঙ্গল তার হৃদয় অবারিত করে দেয়। When the bright sunset fills the silver woods with light, the green slopes throws its shadows in the hollows of the hill, and wide the upland glows. যখন উজ্জ্বল সূর্যাস্ত রূপালী জঙ্গলকে আলোয় ভরায় সবুজে ওকে পাহাড়ের খালি জায়গায় ছায়া দেয়, তখন বিস্তৃত সমতল ভূমি উজ্জ্বল করে দেখা যায়। That is the explanation of the poem line by line. Again I am explaining you stanza wise. Stanza 1, যখন উষ্ণ বা তপ্ত সূর্য নিয়ে আসে বীজ বপনের সময় এবং ফসল কাটার সময়, তখন ফিরে আসে আবার একটা খুব মধুর লাগে শান্ত জঙ্গলে বেড়াতে যেতে, ভ্রমণ করতে যেতে, যেখানে ফুল ফোটে সমতলের প্রথম ফুল। স্ট্যাঞ্জা 2, আমি ঋতুটাকে ভীষণ ভালোবাসি, পোয়েট বলছেন, যখন জঙ্গলের তৃণভূমিগুলি উজ্জ্বল রূপে প্রচুর পরিমাণে থাকে, কালো এবং বহু ভাঁজযুক্ত মেঘেরা আগে থেকে বার্তা দেয় না ঝড় আসার। স্ট্যাঞ্জা 3, পৃথিবীর আলগা হয়ে যাওয়া মাটির স্তর থেকে চারাগাছ টেনে নেয় তার বাঁচার রসদ এবং বৃদ্ধি পায়, যদিও শীতের ঠান্ডায় হৃদয় পর্যন্ত পীড়িত হয়ে থাকে। গাছ পুনরায় সতেজ হয়। স্ট্যাঞ্জা 4, ধীরে ধীরে পরিবর্তনশীল গান
আসে মনোরম বন থেকে এবং রঙিন ডানাগুলি উড়ে যায় দ্রুত উজ্জ্বল রোদে, যা ঘুরে বেড়ায় বনের ফাঁকা জায়গায়। স্ট্যাঞ্জা 5। যখন উজ্জ্বল সূর্যাস্ত ভরিয়ে দেয়, রূপালী বনের আলোতে সবুজ ঢালু জমি ছুঁয়ে যায়, এর ছায়া পাহাড়ের ফাঁকা জায়গায় এবং প্রশস্ত উঁচু জমিকে ঝকঝক করে। Okay, that is the poem meaning. Now we will do a little bit exercise. Tick the correct alternative. When the warm sun that returns again, it is nice to visit the still wood. Okay, the sapling draws its sustenance from earth's loosened mold. The birds glance quick in the bright sun. The green slope throws its shadow up on the hollows of the hill. Okay, activity 2. We are doing activity 2 of the poem An April Day. Okay, complete the following sentence with information from the text. Spring is the season of flowers. The coming on the storms is foretold by the clouds. The birds move along forest opening. Number D. The bright sunset fills the silver woods. Okay, now again activity 3 of An April Day. Answer the following question. Why do you think the poet loves the season well? The season gives the first flower of this plain. So the poet loves the season well. An April Day activity 4. Fill in the chart with the information from the text. Who did what? Okay, the first flower blossoms. Number 2, the forest glads bright. Number 3, the saplings thrives. Number 4, the drooping trees revives. Okay, An April Day activity 5. Answer the following question. Why is it sweet to visit the woods during springtime? The forest glads are teeming with brightness, so it is sweet to visit the wood in the springtime. What does winter's cold do to the tree? The winter cold strikes to the heart of the tree. The winter cold strikes to the heart of the tree. What time of the day do you think it is when the green slopes throw its shadow in the hollow of the hills? I think it is afternoon, just after sunset. Number D. Why do you think the poem is titled An April Day? Suggest an alternative title. As the poem describes April month, so the title is suitable. The alternative title, you may say, A Spring Day. Okay, now An April Day activity 6A. Fill in the blanks with the correct verb forms from those given in bracket. He has been working here for the last 2 years. Okay, number 2, the baby has been crying all morning. Number 3, it had been raining for a long time before we went to the school. See, the two tense are used similarly. It had been raining for a long time, বৃষ্টি হচ্ছিল বহুদিন ধরে, অনেকক্ষণ ধরে। বিফোর উই ওয়েন্ট টু স্কুল, আমরা স্কুলে যাওয়ার আগে। দুটো কাজই কমপ্লিট হয়ে গেছে। একটা হচ্ছে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল কখন, আমরা স্কুলে যখন চলে গিয়েছিলাম তার আগে। দুটো কাজই কমপ্লিট হয়ে গেছে পাস্টে। একটার সাথে ইউজ হচ্ছে সিম্পল পাস্ট, উই ওয়েন্ট টু স্কুল, আর একটার সাথে ইউজ হচ্ছে
past perfect continuous tense. Okay. Number 4. The passengers of the train had been sleeping fast when the accident occurred. সেম এখানেও ঠিক তাই, প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ঘুমিয়ে পড়েছিল খুব তাড়াতাড়ি যখন ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল। দুটোই কাজ আগে কমপ্লিট হয়ে গেছে, যে কাজটা আগে হয়েছে তার সাথে সি ওয়েন দ্যাট অ্যাক্সিডেন্ট অকার্ড না, ওয়েন দ্য অ্যাক্সিডেন্ট অকার্ড প্যাসেঞ্জাররা ঘুমিয়ে পড়েছিল। দ্য ট্রেন হ্যাড বিন স্লিপিং, দ্য প্যাসেঞ্জার অফ দ্য ট্রেন হ্যাড বিন স্লিপিং ফাস্ট, আগে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওয়েন দ্য অ্যাক্সিডেন্ট অকার্স, ঠিক তখনই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল। আগের সেন্টেন্সটাও ঠিক সেরকম, ইট হ্যাড বিন রেইনিং ফর আ লং টাইম বিফোর উই ওয়েন্ট টু স্কুল। মানে বৃষ্টি হচ্ছিল প্রচুর পরিমাণে আমরা স্কুলে যাওয়ার আগে, মানে আমরা স্কুলে গিয়েছিলাম তার আগে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল। ইট হ্যাড বিন রেইনিং ফর আ লং টাইম বিফোর উই ওয়েন্ট টু স্কুল, আমাদের স্কুলে যাওয়ার আগে। তার মানে যে কাজটা আগে হয়েছে তার সাথে হলো পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ইট হ্যাড বিন রেইনিং ফর লং টাইম বিফোর উই ওয়েন্ট টু স্কুল, আমাদের স্কুল গিয়েছিলাম তার আগে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল। আর নাম্বার 4 সেন্টেন্সে তাই, দ্য প্যাসেঞ্জার্স অফ দ্য ট্রেন হ্যাড বিন স্লিপিং ফাস্ট, প্যাসেঞ্জাররা খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওয়েন দ্য অ্যাক্সিডেন্ট অকার্ড, ঠিক তারপরেই অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটেছিল। ওকে, তো ফার্স্টের সেন্টেন্সে বিফোর ইউজ হয়েছে, সেকেন্ড সেন্টেন্সে ইউজ হয়েছে ওয়েন। বিফোর মানে আগে, ওয়েন মানে যখন। আচ্ছা, অ্যান এপ্রিল ডে অ্যাক্টিভিটি 6B, fill in the blanks with either the future continuous tense or future perfect tense of the verb given bracket. Suppose it will be raining when we start. Suppose it will be raining, হয়তো বৃষ্টি হবে। It will be raining, okay, when we start, যখন আমরা স্টার্ট করব, যখন আমরা যাত্রা শুরু করব তখন হয়তো এটা বৃষ্টি হবে। এখানে ফিউচার কন্টিনিউয়াসের সাথে ইউজ হয়েছে সিম্পল প্রেজেন্ট। He will have met us next week. He will have met us next week. Will have met মানে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স। Will have met, ওকে, সে আমার সাথে দেখা করবে নেক্সট উইকে। She will have reached জামশেদপুর by then. She will have reached, সে জামশেদপুরে পৌঁছাবে। রিচ আছে ব্র্যাকেটে। She will have reached Jamshedpur. She will have reached, okay, future perfect tense. This book is fat. I will have read it by lunchtime. This book is fat. I will have read, এটাও future perfect tense। কখন? by lunchtime, লাঞ্চ টাইমের সময়। An April day activity 7, make meaningful sentence. Harvest, okay, harvest দিয়ে make sentence. লেট অটাম ইজ দ্য হারভেস্ট টাইম, অটামের পরেই হারভেস্টিং শুরু হয়, মানে ফসল তোলা শুরু হয়। ওকে, টিমিং, দ্য গার্ডেন ইজ ফুল অফ টিমিং রোজেস। দ্য গার্ডেন ইজ ফুল অফ টিমিং রোজেস। কিরম রোজেস? টিমিং রোজেস। থ্রাইভস, দ্য ট্রিজ থ্রাইভস ইন রেইন, বৃষ্টির জলেই কী হয়? গাছেরা বেড়ে ওঠে। গ্ল্যান্স, আই গ্ল্যান্সড অ্যাট দ্য স্কাই টু সি দ্য স্টার্স। গ্ল্যান্স মানে এক ঝলক তাকানো, আমি তাকালাম আকাশের দিকে তারাদের দেখার জন্য। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য ফিনিশিং অফ দিস এক্সারসাইজ। সো দ্যাটস অল ফর টুডে, an April day our video finish. And if you understand the meaning, if you like the explanation, then hit the like button and subscribe my channel if you are new here. That's all for today. We will meet you soon with another interesting video, and thank you for listening the explanation.